Hello everyone. I am going to explain about interfaces in this class. Interfaces are used in Java to implement the concept of multiple inheritance. That is, in Java, we cannot have more than one base class inheriting its properties to one subclass. But it can be made possible using the concept of interfaces. So we can see the detail about interfaces. Classes in Java cannot have more than one superclass. Okay, that is, if you write like this, class A extends B extends C. So this extends is the keyword used to show inheritance in Java. So if we are writing only this much, class A extends B, what is the meaning? Class A is inheriting properties from class B. Okay, so this is the meaning of class A extends B. So if we include extends C also, the meaning is that class A is inheriting from both B and C. So this concept is called multiple inheritance, as we have studied in C++, but this is not permitted in Java. This kind of syntax is not permitted in Java. So in order to find an alternative solution for this, they have implemented the concept of interfaces. Okay, so interface concept is used in Java to have the concept of multiple inheritance. So we cannot inherit from multiple classes, but we can inherit from multiple interfaces. So we can see the syntax for inheriting from multiple interfaces. So defining interfaces. So interfaces actually defines only abstract methods and final fields. Okay, so in Java there are many built-in interfaces available. If you want, you can make use of those interfaces in our classes. When we want to implement multiple inheritance, we can write program in such a way that our class implements built-in interfaces. Okay, like that we can also define interfaces of our own. If we want to create an interface, we should know the syntax. So this section explains the syntax for defining an interface. So interfaces define only abstract methods, means methods without definitions. Okay, so there will be methods, but there won't be any definition for the methods. And final fields means fields with constant values, that the variables with the constant values will be declared in an interface. Okay, so these are the two components of interface. അപ്പോൾ interface നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്റർഫേസിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇന്റർഫേസസിൽ ഫീൽഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾസും മെത്തേഡ്സും കാണും. ഫീൽഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഫീൽഡ് എന്നാണ്. ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് വി cannot ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് വേരിയബിൾസ്. സോ meaning is that they will be constant. Okay, അപ്പോൾ അത് constant values ആയിരിക്കും വേരിയബിൾസിനുള്ളത്. Then regarding the methods, they are abstract methods. That is, these methods will not have any definition. Okay, then who will define those methods? It is the duty of the class which implements that interface should define code for this method. That is, class that implements interface should define code for these methods. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഏത് ഇന്റർഫേസ് ആണോ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള ഡെഫിനീഷൻസ്, മെത്തേഡ്സിന് ഡെഫിനീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇന്റർഫേസ്. നൗ ദ ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് ഈസ് we are using keyword interface. Interface എന്നുള്ള keyword യൂസ് ചെയ്യുക. After that you can provide a name for the interface name, then opening curly braces. Inside the definition you can give variable declarations and method declarations. Okay, so രണ്ടിന്റെയും declarations ആണ് യൂഷ്വലി ഇന്റർഫേസിൽ കൊടുക്കുന്നത്. Now regarding variable declaration, variables are usually variables in interface will be usually static
final type variable name equal to value. Okay, so this will be the format for variable declaration inside an interface. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, മെത്തേഡും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, മെത്തേഡും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. സോ ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷന്റെ ഫോമാറ്റ് ദേ ആർ സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് and they are final in the sense that their value is final and nobody else can change those values. That's why we refer it to as constants. Okay, then what is the type, data type of the variable? Then name of the variable constant anengil we must provide a value, so the value should be given. And what is the format for method declaration? Our usual format, that is return type followed by method name, then parenthesis, then parameter list, method name, parameter list, then semicolon. Okay, so there will not be any definition for the method. So this is the syntax for defining an interface. Now one example, interface, name of the interface is item, then there are two variables or fields declared here and one method. So the fields are static final int, it is the data type, then variable name is code equal to 1000. Okay, ഇപ്പോൾ രണ്ട് fields define ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, code and name. So name is also static final string, data type is string. Okay, name equal to fan. Then declaration of void display, ഇത്രേ കാണുള്ളൂ, void return type, then name of the method, then empty parenthesis if there are no parameters, and if you want to have parameters you can give just the prototype. Okay, so the declaration of method. So this is an example of interface definition. Okay, now the difference between classes and interfaces. So class member can be constant or variable. So in a class we can have variables and also constants, but in case of interface we can have only constants. Variables, fields cannot be variables, it should be constant. Okay, the second point is it can contain code for each of its method, that is it can be abstract or non-abstract. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ്സിന് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ കോഡ്, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് we cannot give any definition for the method, that is a method is abstract in nature. Okay, then third point is that can be instantiated by declaring objects. ഇപ്പോൾ ക്ലാസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ക്ലാസിന്റെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇന്റർഫേസ് cannot be used to create objects. ഒരു ഇന്റർഫേസിന്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can only inherit from an interface. We can use public, private or protected access specifiers. So ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ഫീൽഡ്സിനോ മെത്തേഡ്സിനോ പബ്ലിക്, പ്രൈവറ്റ്, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്സസ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. But in case of an interface we can use only public access specifiers. That is interface-le എല്ലാ methods-ഉം fields-ഉം must be public. These are the main difference between classes and interfaces. Now extending interfaces. That is, we can have, extending means inheriting. Okay, that is we can have one interface inheriting the properties from another interface or extending the properties from another interface. Okay, so ഒരു ഇന്റർഫേസിന് വേറൊരു ഇന്റർഫേസിലെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ സിന്റാക്സ് ഈസ് ക്ലാസ് എഴുതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർഫേസ് കീവേഡ് ഫോളോഡ് ബൈ നെയിം 2 ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇന്റർഫേസ്. എക്സ്റ്റെൻസ് നെയിം 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? നെയിം 1 എന്ന ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് നെയിം 2ലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾസോ ഇന്റർഫേസിന്റെ കേസിലും വി ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ ടേം ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ,
So or we can say sub-interfaced from other interfaces. An interface can sub-interface from other interfaces. So then body of name 2 will be written inside curly braces. Okay. So one example, we are defining an interface. The name of the interface is item constant. Then int code equal to 1001, string name equal to fan. Okay. So two fields are declared here. We have already mentioned that fields should be static final. Okay. But here we have specified only data type. So by default, all the fields in an interface are static final. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഈ വേരിയബിൾസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഈ ഫീൽഡ്സ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർഫേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നൗ വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർഫേസ് ഐറ്റം എക്സ്റ്റെൻസ് ഐറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? ഐറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഐറ്റം എന്ന ഇന്റർഫേസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഹാവ് provided declaration for the method display. ഇന്റർഫേസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, only declaration. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വഴി ആരൊക്കെ ഇന്റർഫേസിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്? കോഡ് ആൻഡ് നെയിം ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ഐറ്റം. ഓക്കെ, ഫ്രം ഐറ്റം കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഐറ്റം ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ മെത്തഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്ലാസസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്റർഫേസസ് തമ്മിലും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സെയിം സിൻടാക്സ് ആണ്, ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ള കീവേഡ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് ഫ്രം മൾട്ടിപ്പിൾ interfaces is shown here. The same interface item constant is here with the two fields. Then interface item methods, one more interface is defined with display. Okay, display declaration is given in item methods. And see, another third interface item is defined, extends item constant comma item methods. Okay, so ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ഇന്റർഫേസിൽ നിന്നും ഐറ്റം എന്ന ഇന്റർഫേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പൊ ഐറ്റം കോൺസ്റ്റന്റിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്, ഐറ്റം മെത്തേഡ്സിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സബ് ഇന്റർഫേസസ് ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം സൂപ്പർ ഇന്റർഫേസസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഇന്റർഫേസസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഇതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ തന്നെ വരുള്ളൂ, അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സബ് ഇന്റർഫേസസിന് പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ ദിസ് ഐറ്റം നമ്മൾ സബ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ item is referred to as sub interface, and also sub interfaces cannot extend classes. Okay, interfaces ne classes നെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസ്സസിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത്ര ഓർക്കുക, ഒരു ഇന്റർഫേസിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റർഫേസസിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിക്ലറേഷൻസും മെത്തേഡ് ഡിക്ലറേഷൻസും തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ. ഇനി ഇന്റർഫേസസിന് ഒരിക്കലും ക്ലാസസിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. നൗ ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഇന്റർഫേസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇന്റർഫേസസ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻ only declarations. Then who is going to implement interface? That is nothing but class. Class ആണ് implementation provide ചെയ്യുന്നത്. So the general syntax for implementing an interface is you have to define a class name implements. This is the keyword to implement an interface. അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇന്റർഫേസസ് തമ്മിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ്റ്റെൻസ് കീവേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കീവേഡിന് വ്യത്യാസം വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എന്ന കീവേഡ് ആണ്. അതിൽ തന്നെ മീനിങ് ക്ലിയർ ആണ്. ഇന്റർഫേസ് ആരാണോ അതിലെ മെത്തേഡ്സിനെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ കീവേഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ്. Then name of the interface, so body of class name. So some more general format is given.
ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം കേസാണ്. ഇനി ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഇന്റർഫേസും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു ജനറൽ ഫോമാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റൻസും ഉണ്ട്, വേറെ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്ലാസ് നെയിം എക്സ്റ്റെൻസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ്, then implements interface 1, interface 2. Okay, interface 1, 2 എത്ര ഇന്റർഫേസസ് വേണമെങ്കിലും കോമ ഇട്ട് എഴുതാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം 2 ഇന്റർഫേസേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So this is the general format for writing a class or defining a class with inheritance and interface implementation. Then curly braces body of class name. Okay, so this is the general syntax for implementing interface. Now we can see various forms of interface implementation. So various forms of interface implementation are shown here. First one is A is an interface which is implemented by class B and class C is inherited from class B. Just കുറച്ച് different combinations കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ക്ലാസ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഫോമാറ്റ്. Then another combination shown is class A is inherited to class B which is inherited to class C. Multi-level inheritance ആണ്. ഇനി ഈ സൈഡിൽ class D, interface D which is extended to interface E and interface E is implemented by class B. Implementation ആണ് ഈ ആരോ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഓർത്തോളുക, ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും, ഇന്റർഫേസും ക്ലാസും തമ്മിൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഇന്റർഫേസും തമ്മിൽ എക്സ്റ്റൻഷനും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഇപ്പൊ 3-4 ഫോംസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ ഫോം ഇസ് A is an interface, then class B and C implementing interface A. Okay, രണ്ടുപേരും ബിയും സിയും രണ്ടും ക്ലാസ്സസ് ആണ്, അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? എ എന്ന ഇന്റർഫേസിലുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. Okay, then another format shown is A and B are interfaces which is extended to another interface, that is C. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോലെയാണ് സിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ സി എന്ന ക്ലാസ്സിനെ ഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെ ഇനി ഡിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഫോംസ് ഓഫ് ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. അതായത് ഇന്റർഫേസും ക്ലാസ്സസും ഉള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർഫേസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സസ് തമ്മിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇന്റർഫേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കേസസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, now we'll see one example, a program which includes the concept of interface. So here is an example that shows how to implement interfaces in Java. So first we have to define an interface. The name of the interface is area. Okay, so area interface which declares two members. One is a static data member, final static float pi equal to 3.14f, which shows that this is a floating point value. Then another one is a method float compute with parameters float x and float y. Okay, so this is the definition of interface. ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ prototype ഉണ്ട്. So whoever is implementing this interface should give definition for the method compute. Okay, so class rectangle implements area. So this is the syntax for implementing an interface. Okay, class name followed by implements keyword followed by the name of the interface. Name of the interface here is area. Okay, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനേഷൻ ഫോർ
compute. Okay, public float compute float x comma float y. So whenever you give definition for a method in class, you should provide public visibility label, because it's a method that is declared in an interface. So classes should declare it as public. Okay, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻ്റർഫേസിലെ മെത്തേഡ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് വേണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദെൻ റിട്ടേൺ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ, ശരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനാണ്. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈയും പാസ് ചെയ്യുന്നു, അത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആയിരിക്കും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി, വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സോ അത് മാത്രമേ കോഡുള്ളൂ. ദെൻ അനദർ ക്ലാസ് സർക്കിൾ, അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന മെത്തേഡിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് സർക്കിൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഏരിയ. സോ ദിസ് class also implements area. If this class also should contain definition for compute function that is declared in interface area. Public float compute float x comma float y, return pi into x into x. So actually in order to find the area of a circle, we need only one parameter, that is the radius of the circle. But as the prototype of compute function or compute method in interface is having two parameters, we also should follow the same prototype. Okay, two parameters should be specified in the classes which are implementing those methods. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ 0 ആയിട്ട് തൽക്കാലം സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ കൊടുക്കാം, കാരണം സർക്കിളിന് ഒരു പാരാമീറ്റർ മതി, ഒരു റേഡിയസ്. Then comes the third class, that is interface. ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. സോ മെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. Then we are creating an object of class rectangle. Rectangle rect equal to new rectangle. Then we are creating an object of circle class, car equal to new circle. Then we are creating an object of interface area. ആക്ച്വലി ഇത് പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാം. that will execute the compute function defined in class rectangle. And if you call circle car dot compute will invoke compute function of class circle. Okay, so അതുകൂടാതെ വേറൊരു way of invoking function is given here, that is using interface object. So we can also make use of interface object to invoke the methods. So for that, similar to class, we can also create object of an interface. Here area is the name of the interface, and we are providing small letter area, which is an object of this interface. Now we are assigning area equal to rect. Rect is actually an object of class rectangle. So when you assign area to rectangle, now area will act as a pointer to class rectangle. Okay, now we are invoking function area dot compute, and the code for invoking compute function is given inside system.out.println. If you want, we can also give it outside and we can assign that to a variable, and that variable can be printed. Instead of writing that, we are just invoking the function within the system.out.println statement. Okay, so area of rectangle equal to, then concatenation, then area dot compute, and we need two values to be passed to the function 10 and 20. Okay, ഇത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ മെത്തേഡ്സിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ഫംഗ്ഷനെ ആയിരിക്കും ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്? റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ കമ്പ്യൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻവോക്ഡ്. നൗ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു CAR എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി സ്റ്റോറിങ് സർക്കിൾ
object. CIR is the object of class circle and it is assigned to interface object area. Now area will be a reference to circle class. So here also the similar syntax is followed. Inside system.out.println we have given area of circle is equal to area.compute 10,0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് മാത്രം മതി, അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ജസ്റ്റ് 0 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ഹൗ ഇൻ്റർഫേസസ് ആർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, so we are going to compile the program javac interface.java. Now we are running the program java interface, then area of rectangle equal to 200 and area of circle equal to 314. These are the output given by the program. Now how to access interface variables. We have already learned that interface contains constant values. Okay, so that constant values will be available to any class that implements the interface. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി അതിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഫീൽഡ്സ്, അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏത് ക്ലാസ്സിലും, അതായത് ആ ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ക്ലാസ്സിലും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ എനി മെത്തേഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എനി വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ. ഓക്കെ, ഏത് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹിയർ ദർ ഇസ് ആൻ ഇന്റർഫേസ് ഡിഫൈൻഡ് എ int m equal to 10 and int n equal to 50. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇന്റർഫേസ് വേരിയബിൾസ് ആർ സ്റ്റാറ്റിക് ഫൈനൽ. സോ m equal to 10 കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്, n equal to 50 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now class B is implementing interface A. So the syntax is class B implements A. എന്താ മീനിങ്? ക്ലാസ് B A എന്ന ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ തൽക്കാലം മെത്തേഡ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മെത്തേഡ് ഡെഫിനേഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളിപ്പോൾ വേരിയബിൾസിന്റെ യൂസേജ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ക്ലാസ് ബിക്കകത്തെ ഒരു ഫീൽഡാണ് എക്സ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം. കണ്ടോ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എം ആക്ച്വലി ബിലോങ്സ് ടു ഇന്റർഫേസ് എ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇന്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസിൽ ആ ഇന്റർഫേസിലെ വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 10 ആണ്. സോ എക്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വാല്യൂ 10. Then similarly there is a method defined in class B, void method with one parameter int size, and here we are checking int size less than n. Okay, but n is also a field declared in interface A. But size less than n ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ, but definition എന്താണെങ്കിലും we are not bothered. We just need to understand all the interface variables, that is constant values declared in interfaces, are available for use in any class that implements the interface. Okay, so we'll see one example. Okay, so here is another example that shows inheritance, and also different types of inheritances are shown here. That is, multi-level is there, hybrid is there, and also with the help of a class and an interface we are implementing multiple inheritance also. So this is the same example we discussed in C++ when we learned multi-level inheritance. Okay, so there is a class student which is inherited to class test, which is again inherited to class result, and class result is also implementing an interface. So that is the structure of the program. So class student, there is one data member, int roll number, then one method void get number. There are two methods available in class student, void get number to read the roll number, whatever is passed to get number will be assigned to roll number, and another method defined is put number, system.out.println roll number,
equal to plus roll number. Okay, that will display the roll number. So class student il ആകെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ roll number, and two methods are defined, that is to get the roll number and to put the roll number. Then class test extends student. So the meaning is that now class test is inheriting the properties from class student. So automatically roll number will be now a member of class test. In addition to that, it have its own data member, that is float part 1 comma part 2. Okay, there are two fields defined in class test, part 1 and part 2, and that is to store marks of two different subjects. And to get the marks, there is a function defined here, void get marks, with two parameters, float m1 comma float m2, which will be assigned to part 1 and part 2 respectively. Then void put marks function is used to display the marks obtained. So it will display marks obtained, then part 1 equal to the first subject mark m1 will be displayed, and second subject part 2 will be displayed. So that is the definition of class test. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now we are defining an interface with name sports, and the members of interface are final static float sport weight equal to 6.0. That is, we are declaring a final static variable, that is a constant value, to provide some weight for sports, and 6.0f indicates that it is a floating point value. And there is a method declaration void put wt. Put wt is a method that is declared in interface, so the classes which implements this interface should give definition for put weight. Now the next class is class result extends test implements sport. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലാസ്സസിനെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ C++ൽ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഹിയർ എക്സ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് വേറൊരു ക്ലാസ് എഴുതുന്നത് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഓർ ഈസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ജാവ. So in order to avoid that, either you can have a class extending from another class and implementing from one interface, or it can have implementing from two interfaces. That is also possible. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് രണ്ടിടത്തു നിന്ന് ഡേറ്റ വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്നും ഉള്ള ഡേറ്റ ക്ലാസ് റിസൾട്ടിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ multiple inheritance. So in addition to whatever is inherited to class result, it contains float total. അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, അതാണ് float total. Okay, now it has got definition for the method put weight, which is declared in interface sports. ഇൻ്റർഫേസ് സ്പോർട്സ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള മെത്തേഡിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് ആയി പോവും, അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പബ്ലിക് വോയിഡ് പുട്ട് വെയിറ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്പോർട്സ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, system.out.println sports weight equal to plus sport weight. ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് വാല്യൂ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർഫേസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആക്സസ്ഡ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ void display. So inside the display function we are finding the total,
total equal to part 1 plus part 2 plus spot weight. Spot weight കൂടെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. part 1 part 2 inherited from the above class test. And now invoking function put number, then put marks, put weight. Put number is actually a member of class student. Put marks is actually a member of class test, and put weight is actually method that is inherited from the interface. Okay, ഇതിനെല്ലാം directly without object നമുക്ക് invoke ചെയ്യാം as it is from a member function of the class result. Okay, എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ പ്രിൻറ്റിങ് ദ ടോട്ടൽ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ടോട്ടലും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ക്ലാസ് വിത്ത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ്. സോ ക്ലാസ് മൾട്ടി ഇൻ്റർഫേസ് public static void main, and we are creating an object of result class. Naturally, we know that whenever we implement interfaces and inheritance, we usually create objects of the lowermost or the child class. So result stood equal to new result. We are creating an object of result class. Then we are first passing value for roll number, that is stud.getNumber. That is, we are invoking method of class student using object of class result, and it will pass a value for roll number, and it will be assigned to the roll number defined in class student. Then next we are invoking method get marks by passing two values for subject 1 and 2, part 1 part 2, 27.5 and 33. Then we are invoking display function of class result. Okay, so this will output the result. അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി ലെവലും മൾട്ടിപ്പിളും. അപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസും കൂടെ ഒന്നിച്ചു വരുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനും എക്സാമ്പിളാണ്. മൾട്ടി ലെവൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി ലെവലും ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസും ഉണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫേസസിൽ നിന്നല്ല ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു റൺ ദിസ് പ്രോഗ്രാം, okay, so we are compiling the program java c multi interface.java. Then we can run the program. So you can see the result. Roll number 1 2 3 4, marks obtained part 1 equal to 27.5, part 2 equal to 33, spots weight equal to 6.0, and total equal to 66.5. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ പുട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെയും ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് നമ്പർ ഗെറ്റ് മാർക്സ് റീഡിങ്ങിന് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്താണ് പുട്ട് നമ്പർ പുട്ട് മാർക്സ് പുട്ട് വെയിറ്റ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.